flesh. I don't know what kind of flesh it is. Alright, we've got a dropper inside here that says heroin. Hello? I want you to find someplace private right now. Please help me get rid of these things. I don't even. How did you get that? What the fuck is on my back? There's a freaking scratch. Bro, no. I'm not playing these games. This is not funny, dude. I'm not, no. Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace. Masih bersama saya Gan Fadli. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai YouTuber yang beli mystery box dari dark web bagian ke-14. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat like dan juga subscribe jika teman-teman belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau misalkan Rest in Peace upload video baru. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. And welcome to my world. Seorang YouTuber bernama Evan ketika malam hari mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dengan sangat keras. Lalu pada pagi hari, ketika Evan membuka pintu rumahnya, dia melihat ada sebuah mystery box yang tersimpan di depannya. Box ini terbuat dari besi dan berwarna biru, lalu terdapat juga gambar menara Pisa pada bagian samping boxnya. Evan kemudian mengambil box itu dan berniat untuk membukanya. Tapi sebelum dia buka, dia memakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian barang pertama yang dia dapat yaitu ada tali sepatu, kemudian ada juga bungkusan plastik berisi serbuk yang menurut Evan kemungkinan itu adalah narkoba. Next, barang selanjutnya yaitu ada pisau lipat, lalu 4 buah pil, kemudian mainan boneka dari McDonald, dan sebuah bungkusan yang gak tahu isinya apa. Tapi Evan seketika itu langsung merasa ingin muntah dan dia langsung buangnya tanpa dilihat isi dalam plastik itu adalah benda apa. Okay, there's 2 more things in the box. One of them smells like shit, and I think that it's flesh. I don't know what kind of flesh it is. I'm not gonna open that, bro. I need to go throw that away. Oh my god. Dalam video ini Crypto NWO membeli mystery box dari dark web yang ketika dibuka terdapat banyak sekali barang-barang di dalamnya. Lalu barang pertama yang dia lihat yaitu ada sebuah tambang, kemudian ada plastik berisi cairan biru dan juga bebek karet. Next ada juga boneka yang wajahnya ditutupi dengan kain putih yang sambil megang pipa. Tapi pada saat penutup kain putihnya ini dibuka, wajah dari boneka ini terlihat hitam yang seperti bekas terbakar. Kemudian Crypto NWO membongkar boneka itu dan dia menemukan satu botol cairan yang disitu tertulis heroin. Explanatory as that is, we're about to find out what's inside. Jesus Christ. Alright, we've got a dropper inside here that says heroin. That's freaking nasty. I'm not gonna be opening this, but I'm gonna be throwing this in the trash. Apakah itu beneran berisi cairan heroin atau bukan, kita juga nggak tahu. Kemudian barang selanjutnya yaitu ada toples yang dilapisi dengan lakban merah yang ternyata ketika dibuka isinya ini adalah ganja. Selanjutnya ada juga wadah berisi permen, tapi Crypto NWO tidak ingin mencobanya karena dia takut kalau permennya ini beracun. Kemudian barang selanjutnya ada wadah plastik yang berisi 2 buah pipet, lalu ada kuas dan juga beberapa suntikan. We have syringes here, and I think they're needled syringes because of these drawings on the back. These are unused, which makes me think there's something inside this dark web mystery box that these are for. Ladies and gentlemen, stick around till the end of the video if you guys want to see what the heck is inside this dark web mystery box that these are for. Oh my god. Oh my god. Oh yeah, they're needles. Oh, they're needles. So I got my water bottle, I stuck the needle inside. Let me see if I can do anything. Oh my god.
We have water in a syringe. Very satisfyingly unsatisfying. We did get 6 syringes off the deep web, and I just literally filled one of them with water up right now, and don't know what I'm gonna do with a water syringe. Dan barang terakhir yang dia dapat yaitu dia mendapatkan 2 buah debug box. Tapi kita nggak bakalan bahas isi dari 2 debug box dalam video ini. Tapi nanti kita akan bahas di next video. Dalam video ini, Storm Eddy mencoba membeli mystery box dari dark web. Tapi ternyata setelah barangnya dipesan, dia masih belum mendapatkan barangnya. Tapi justru dia malah mendapatkan chat yang kemungkinan dari penjual mystery boxnya. Yang dimana isi dari chatnya merupakan instruksi untuk melakukan apa yang si penjual mystery box ini perintahkan. Dan misi pertama yang dia dapat yaitu dia disuruh keluar rumahnya untuk menemukan petunjuk lainnya. Setelah dia berada di luar, dia mendapatkan instruksi lagi yang menyuruhnya untuk mendekat ke arah kerucut lalu lintas berwarna orange dan dia disuruh untuk mencari headset. Lalu Storm Eddy mengikuti arahan itu dan ternyata memang benar ada headset yang tersimpan di dalam kerucut lalu lintas tersebut. Kemudian dia langsung memasangkan headset itu ke handphonenya dan tiba-tiba ada orang asing yang menghubunginya dan bilang untuk mengikuti arahannya. Dan si orang asing ini bilang kalau misalkan dia ini sedang mengawasi Storm Eddy. Yang kemungkinan orang asing ini adalah si penjual mystery box. Do you hear anything? Nothing. I think I gotta turn it on. Yeah, this red button. Okay. Okay. Oh, yo. No. Yeah. Yo, it's like staticky. Hello? Hello? I want you to find someplace private right now. Okay. Yo, he's telling me to find someplace private. Oh, where? Where could we go? Should we just go right around this corner over here? Yeah, let's go right over there, bro. This is freaking insane. This is actually seriously crazy. You have to be in a private spot. Okay. Okay, yeah. What do you want us to do? We're in an alleyway right now. Is there anybody around you right now? No, there's nobody around us. It's private right now. Wait, do you know where we are right now? Yes, I can see you right now. He knows. He does? Yeah, he's watching us right now. The alleyway that you're in right now, I want you to go to the end of it and make a right. Okay. Towards the right car. Once you make a right, I want you to go to the next intersection and make a left at the CIBC. And then make a right? Yes, you should be able to see a white car. Okay, we're on it right now. Kemudian Storm Eddy mengikuti perintahnya yang menyuruhnya untuk jalan menuju ke arah basement. Yang ternyata Storm Eddy menemukan sebuah tas hitam. Dan si penjual mystery box ini menyuruhnya membawa tas tersebut ke alamat yang dia kirimkan. Tapi sebelum Storm Eddy membawa tas itu ke alamat yang diberikan tadi, dia penasaran dengan isi dari tas yang dia temukan ini. Dia pun mencoba membukanya yang di dalamnya ternyata dia menemukan kotak hitam. Yang pada saat dibuka, isi dari kotak hitam ini berisi berlian yang jumlahnya ini sangat banyak. What's this? Whoa. Yo, what is this? Dude, looks like a little treasure chest. It's like a Whoa, Yo, do you hear that? Yo, listen. Yo, what is that? I don't know. Open it up. It's like a treasure chest of some kind. Is there anything else in here? No, there's nothing else in. This is the only thing. What is it? Let's see. Whoa! No! Yo, turn the light on real What quick. the frick? Turn the light on real What the frick, dude? Oh my god! Is that Do diamonds? you guys see that? What the? Dude. Dude, that's diamonds. Yo, that is diamonds, man. We're talking millions of dollars right here. What the frick? They Dude. want us to transport diamonds right now? Bro, I say we just take it and leave the country. Should we actually? I don't know, Astronomy. Yo, but they're gonna be offering us a lot of money in future missions. I say it's worth maybe. Yo, what if we just take like 1 or 2 for ourselves? That's a good idea. Okay, here. I'm down, Astronomy. Oh my god, yo, that's a real diamond. Yeah, Yo, man, put look in at your that. pocket. That thing's Yo, put that in your huge. pocket. What Oh the my frick? god. Oh Okay, my yo, God. one for me, two for me. Okay, Alright, we'll okay, just perfect. drop off Come the on. rest. Yo, they're not gonna notice. They're not gonna They notice. won't. Alright, let's get to the car. Selanjutnya Storm Eddy melanjutkan perjalanan menuju alamat yang diberikan oleh penjual mystery box yang berlokasi di Soto restoran. Setelah Storm Eddy ini sampai, dia disuruh untuk mencari 2 orang asing dan membawakan tas hitam tadi kepada mereka. Setelah beberapa lama mencari-cari, akhirnya Storm Eddy bertemu dengan 2 orang asing itu. Yang terlihat mereka berdua sangat misterius dan memakai topeng seperti pencuri. Lalu kedua orang asing itu mengajak Storm Eddy ke sebuah tempat yang gelap dan mereka menyuruh Storm Eddy untuk memberikan tas itu. Sambil mereka juga memberikan sejumlah uang. Tapi tidak berapa lama, mereka marah karena berlian yang mereka dapatkan ternyata itu kurang. Lalu mereka menuduh Storm Eddy telah mengambil beberapa berliannya. Yeah, all the diamonds are. All the stuff is in there. We didn't really look through anything. We didn't touch anything. Yo, putting it on the scale. Dude. Back up. Yo, should we dip? Yo, I got the money. Let's go. Just walk. Just walk, man.
All right, yo, we're leaving. We're leaving. Grams missing. What? What? 200 grams missing. Diamonds missing. There's diamonds missing. 200 grams of diamonds missing. There's no diamonds missing. Where are they? We didn't touch anything. Where are they? We didn't touch anything. Yo, Jay, go, 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 Jay, Jay, Jay. Oh shit! Oh shit! YouTuber bernama Delphi membeli sebuah mystery box dari dark web, yang dimana ketika dibuka, barang pertama yang dia dapat yaitu sebuah kamera rusak dan juga tidak ada baterainya. Kemudian ada radio portable yang ketika dinyalakan ternyata masih berfungsi. Selanjutnya yaitu ada palu, tapi si palunya ini terlihat kondisi ini masih bagus yang sepertinya belum pernah digunakan. Selanjutnya ada juga barang yang sangat mengejutkan, yaitu ada toples berwarna biru yang ketika dibuka, Delphi mencium bau yang tidak enak sampai-sampai membuat dia hampir muntah. Karena ternyata di dalam toples itu terdapat plastik yang berisikan benda yang gak tahu isinya apa, tapi benda tersebut terendam dengan cairan berwarna merah. Dan awalnya Delphi mengira itu adalah jantung hewan, tapi dia tidak ingin bukanya karena terlalu menjijikan. Jadinya dia langsung membuangnya. I don't know what it is. What is that? What the fuck? Oh, it's wet. Oh, why do I do... What is that? Look. What is that? It looks like an animal heart. Kemudian barang terakhir ada sebuah boneka yang belakangnya bisa diputar dan boneka tersebut bisa bergerak dan mengeluarkan suara yang menurut Delphi itu sangatlah creepy. It's the wind up. Oh my god, that's so creepy. Oh my god. YouTuber Marco dan Alvin membeli mystery box dari dark web, yang dimana boxnya ini ditutupi dengan lakban putih. Lalu pada saat dibuka, barang pertama yang mereka lihat yaitu ada rambut dan juga bungkusan plastik berisi handphone. Tapi di dalam plastiknya dipenuhi dengan cairan darah. Lalu ada juga foto perempuan yang terlihat sudah lama yang dibungkus taplak meja. Next ada toples berisi uang tapi terdapat bercak darah di dalamnya. Kemudian ada alat memotong buah dan juga sebuah kotak yang berisi potongan karpet plastik. Dan pada saat itu, Alvin menyimpulkan barang-barang yang ada di dalam mystery box ini merupakan barang yang digunakan untuk ritual sihir. Karena terdapat beberapa helai rambut, lalu foto, dan juga darah. I have a general assumption. What's your assumption so far? This is a sacrifice Of course. because they need the hair, the blood, a personal item. There's a picture. There's a comb. Personal item, personal items. Hair, personal items, part of the ritual. Satanic symbol on the box where her blood is, and there's hair. That is my assumption right now. Kemudian selanjutnya ada juga mangkok yang dipenuhi dengan tulisan India yang di dalamnya berisikan kayu yang dibakar. Selain itu, ada juga kertas yang berisi pesan untuk membakar benda-benda itu. Please help me get rid of these things. She's inside of me and making me do bad stuff. You will need this. I'm gonna need what? This? I have to burn this inside the house? This is not good, dude. No. I said we weren't gonna do rituals. Next, ada benda yang diikat dengan kain putih yang ternyata isinya merupakan boneka voodoo yang dilumuri tinta hitam.
Kemudian ada juga botol berisi cairan, tapi entah isinya ini adalah cairan apa, cuman teksturnya ini seperti saus. Tapi ketika itu, Alpi merasa dia sudah tidak kuat untuk melanjutkan mereview barang-barang yang ada di dalam mystery box ini. Dan dia ingin berhenti dan berniat untuk mengakhiri videonya. Lalu keesokan harinya, Marco mendapatkan chat dari orang yang tidak dikenal, yang dimana dia dikirimi beberapa gambar dan juga video yang berisikan seseorang yang sedang melakukan ritual sihir. Lalu tiba-tiba Alvin merasa punggungnya ini terasa terbakar, yang ketika dilihat oleh Marco, ternyata punggung Alvin terdapat tanda merah seperti bekas cakaran. Let me just show you the messages, guys. So I'm definitely gonna change my number after this, guys. So basically, these are the... Okay, there's a text that says, she's mine, okay? We don't want your girl. And there's videos, okay? There's videos. We're gonna go one by one and show you these. Okay, so then there's the next picture. There's a picture of a lady or something. I don't even know what it is. It's just a blurted image. Whoa, I think that's the pencil, the trunk. You know the little pencil? Oh shit. What the fuck, dude? I kept that pencil. Excuse the noise downstairs, guys. Okay, so then the next picture here, I don't know what this is. It looks like a cabin or a door, or maybe this is where the person's holding the girl, I guess. I don't see any other possible clues. This is so weird. I'm still stuck on the fact that how this person got my number, dude. I don't even understand how. Then this here, this doesn't really explain much. It's just a picture of, I don't know, something, I guess. And then there's 3 more videos. Listen to this, guys. This is so creepy. What goes around comes around. What goes around comes around. What is that supposed to even mean? I don't even know. But I'm getting chills just thinking about it, and I'm sweaty. Definitely changing and I'm tired. Definitely changing my phone number, dude. I don't even. What's wrong? What the fuck was that? What's on my back? What happened? What's on my back? What the fuck? You have a... What do you mean? Bro, how did you get that? What the fuck is on my back, dude? There's a freaking scratch. Bro, no. I'm not playing these games. This is not funny, dude. I'm not, no. Bro. Ow. It hurts. Oh my god, okay. What the fuck was that, dude? What the fuck? I'm out, dude. How did you get scratched like that? You gotta get the fuck out of here. I'm done with this. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe jika teman-teman suka dengan video ini. Dan tonton juga video-video horor lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, dan selamat bermimpi buruk.